When I started this journey 22 years ago, aesthetics was not what it is today. People were afraid, they were doubtful, they had endless questions, and if I'm being honest, even after all these years, many of these fears still exist. আজ থেকে 22 বছর আগে যখন আমি যাত্রা শুরু করি, তখন অ্যাস্থেটিক্স আজকের মতো ছিল না। মানুষ ভয় পেত, সন্দেহ করত, প্রশ্নে ভরা থাকতো। আর সত্যি বলতে কি, এত বছর পরেও অনেক ভয় এখনো রয়ে গেছে। And that is exactly why this podcast exists. Welcome to In Depth with Dr. Jhumu Khan. This podcast is not just about procedures, machines, and treatments. It's about understanding aesthetics and its true means, how it affects our confidence, our mindset, and our relationship with ourselves. Over these years, I've realized something very important. People don't fear aesthetic treatments. They fear misinformation. Through this podcast, I want to talk honestly. No filters, no hype, just real conversation about beauty, aging, self-care. When I started 22 years ago, aesthetics was almost unheard of here. People associated with fear of damage, fear of judgment, fear of unnatural results. যখন শুরু করেছিলাম জার্নিটা, ওই সময় যারা আসতেন তাদের অনেক আনন্যাচারাল রিকোয়ারমেন্টস ছিল, এক্সপেকটেশন ছিল যে এমন কিছু তারা চাইতো যেটা আসলে অসম্ভব টাইপের। যেমন এরকমও দেখেছি যে একজন খুব মোটা স্থূলকায় মানুষ, উনি রাইমা সেনের ছবি নিয়ে এসে বলেছেন যে উনি নিজের মাঝে রাইমা সেনের রেজেম্বলস দেখেন, মানে সে থিংস যে তাকে এরকম করে দেওয়া সম্ভব। এ ধরনের আনন্যাচারাল মানুষের রিকোয়ারমেন্টস ছিল সে সময়। তারপর আরও ছিল যে ইটস লাইক আ ম্যাজিক ওয়ান্ড, যে এরকম করে টাচ করলাম অ্যান্ড স্কিনটা তার ফ্ললেস হয়ে গেল, এ ধরনের। বাট পিপল ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট লেজার ইজ এ টুল of modern medical science, which actually made dermatology segment far advanced and more result-oriented. The challenges being the first clinic led by a woman entrepreneur. So একটা ছিল যে নতুন ধরনের ট্রিটমেন্ট, 2 নাম্বার women entrepreneur, এবং 3 নাম্বার কমপ্লিটলি led by doctors, qualified doctors. So চ্যালেঞ্জিং ছিল, প্রত্যেকটা স্টেপ চ্যালেঞ্জিং ছিল, বাট যেহেতু আমরা ফোকাস ছিলাম আমাদের কাজটা নিয়ে যে এটা আমাকে করতেই হবে সাকসেসফুলি, কারণ ফোকাস থাকলেই না সাকসেসটা আসে। সো এভাবেই হয়তো জার্নিটা এক ধাপ করে সহজতর হয়েছে, যে মনে হয়নি চ্যালেঞ্জগুলো অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ। তারপর যে পেশেন্ট পুলটা তৈরি হয়েছে, ওই শুরুর ইনিশিয়াল পেশেন্ট পুলটা থেকে কিন্তু আমরা দেখেছি যে পেশেন্ট প্রলিফারেট করেছে, নতুন আরও পেশেন্ট এসছে এবং সেখান থেকে আরও গ্রুপ তৈরি হয়েছে যারা আমাদের উপর ভরসা রেখেছেন। Aesthetics to me is about harmony. It's about respecting individuality, not chasing perfection. Even after 22 years, I believe, learning never stops. Technology evolves, standards evolve, and responsibility grows. People often ask me, after so many years, how do you maintain quality, technology, and trust? The answer is simple, but not easy. You never compromise, not on safety, not on ethics, not on education. Through this podcast, I want to create a safe space, a space where questions are welcomed, not judged. We will talk about myths, we will talk about fears, we will talk about what aesthetic treatments can and can't do. In upcoming episodes, we'll go deeper into treatments, psychology, skin aging, confidence, and choice. If
you have ever been curious but afraid to ask, this podcast is for you. Subscribe, share your questions in the comments, and let's uncover the truth together, one episode at a time. আপনি যদি কখনো জানতে চেয়েছেন কিন্তু প্রশ্ন করতে ভয় পেয়েছেন, এই পডকাস্ট আপনার জন্য। সাবস্ক্রাইব করুন, আপনার প্রশ্নগুলো কমেন্টে লিখুন, অ্যান্ড চলুন একসাথে সত্যটা খুঁজে বের করি, এক এপিসোডে এক ধাপ করে।